Muy buenas, soy Sigiloco Games, estamos aquí en el Dragon Age Inquisition. Vamos a continuar nuestra pequeña historia que estamos aquí. Estamos aquí en el refugio, lo había dejado en el anterior video. Y bueno, ¿qué es lo que he hecho fuera de cámaras? Es solamente mejorado un poco las armas a nuestros personajes, un poco de armadurillas por ahí, con los materiales que hemos ido recogiendo a lo largo de nuestras aventuras. Y también he repetido, bueno, no repetido, sino, vamos a ver acá. He recogido varias cosas aquí en el oasis perdido. Bueno, ya no hay nada que recoger. Aquí están las últimas tres puertas que necesitamos, los fragmentos de estos que cogemos con las calaveritas para abrir estas tres puertas que tenemos aquí. Y también ya he recogido los fragmentos que nos habíamos quedado aquí, que no es muy difícil de recoger, fragmentos por aquí, por este sector de acá. Y bueno, eso no tiene nada de importante en realidad. Pero bueno, la cuestión es que ya terminamos casi al 100% este mundo del oasis perdido, del oasis prohibido, perdón. Y bueno, a Hacer le he puesto unas buenas dagas. Y yo creo que voy a irme con Cera, porque le he mejorado bastante a la muchacha. Tiene una nueva armadura, unas nuevas armas también que están muy potentes. Y yo creo que Cera va a ser un mejor pícaro que de momento con Barrick. Así que vamos a llevar a Cera. Esa va a ser nuestra siguiente opción para combatir. Bueno, de momento no tenemos nada más aquí. Y aquí hemos recorrido todos los mundos estos que tenemos de momento. Lo único que nos faltaría es ir al Emporio Negro, que como ya vimos en el Dragon Age 2, simplemente es una especie de tienda, nada más. Les voy a mostrar en este momento. Es prácticamente lo mismo que en el Dragon Age 2, es una tienda escondida, podría ser, donde podemos comprar varias cosillas. Aquí tenemos diagramas. Pues aquí tenemos unos diagramas que podemos comprar, pero obviamente estas sí son de bastante nivel, pero también cuestan un buen dineral. Así que por ejemplo aquí tenemos materiales de fabricación. Tenemos aquí todas las de nivel 2 de momento que podemos recoger. Sí, tenemos todas las pieles y cosas así de nivel 1 y 2, que obviamente nos sirve para hacer armas y armaduras, pero también cuestan bastante dinerillo, así que no es que tengamos muchas cosas aquí. Hay que tener bastante dinero para comprar aquí. Bueno, aquí tenemos también más cositas, diagramas de leyenda, pero el precio de esto se nos va de las manos, como lo pueden ver. Y tenemos armas y accesorios que también podemos comprar, pero también cuestan bastante. Este es el único que sería bueno para nosotros, pero igual necesitamos bastante nivel para... Yo les recomiendo que aquí solo compren cosas que sirva a nuestro personaje, más no a los otros, porque obviamente el precio es elevadísimo. Entonces hay que pensar bien. Y yo generalmente no sé comprar casi nada, solo los materiales de fabricación sé comprar. Y aquí obviamente este espejo de transformación es para cambiar nuestro aspecto, pero obviamente ya no vamos a cambiar el aspecto. Y eso es todo lo que tenemos en esta sección, solamente para mostrar. Y aquí tenemos el Imperio Negro, Xenon el Anticuario. Es un poco de la historia de este personaje medio misterioso, que no se mueve. Es medio raro. Y bueno, nada más. Ya sabrán para qué vengo acá, pero generalmente solo se venir por los diagramas. Que hay unos diagramas que sí están medio especiales. Aquí sí vale la pena comprar algunas cositas para nuestros personajes, porque obviamente no cuestan mucho. Pero por ejemplo aquí ya hay que ver bastante qué mismo comprar. Por ejemplo, esta es una buena armadura.
Gaulla de viento superior, sombrero de la escaramuza y yelmo versión superior. Bueno, de momento solo tenemos de nivel 2. Aquí no hay nada a la venta, pero aquí sí. Aquí nos podría servir, bueno, algunas cositas, pero bueno, de momento no vamos a hacer nada. Ya después yo en mis aventuras fuera de cámara haremos unas cuantas cosillas por ahí. Y después ya verán mi cambio. Bueno, vámonos de momento aquí a las tierras interiores para descubrir esta estación aquí de Kirkwood. Entonces vamos para acá. Vamos a llevar a Cera, vamos a llevar a Cassandra. Y no sé si llevar a Toro de Hierro. O podemos también llevar a Barrick. O a Blackwall, pero no sé, no estoy seguro. Vamos a llevar a Salas. Pues que dos magos. Sí, sí, igual esto es como una especie de guerrero, así que vamos bien así. Muy bien, aquí ya tenemos a Sylvain Acera con su nueva armadura. Vamos muy bien así. A ver, tenemos que ir obviamente a la... No sé de requerimientos, no me interesa eso. También ya he mejorado bastante las pociones que tienen aquí. Siempre se tiene ataque poderoso, bueno, se tiene el delirio. Y yo tengo armadura de roca. De pronto voy a deshabilitar también este de aquí. Pero antes quiero deshabilitar manos hábiles o manos bien equipadas, algo así, para los pícaros. Para que puedan abrir las puertas que están cerradas todavía. Que nos dan unas cosillas interesantes. Así que vamos para allá. De momento va a ser lo mismo. Vamos por acá, vamos a abrir. No me acuerdo si abrí esta puerta, pero ya creo que la abrí. Vamos a abrir esta puerta a ver qué pasa. Yo creo que esto ya me lo había descubierto. Hay cosillas que ya no me acuerdo. Tenemos unas raíces élficas que bueno, eso ya podemos comprar. Por eso es bueno recoger todo y vender. Porque nos dan bastante dinero. Que nos sirve para mejorar nuestras cosas. Ahí tenemos una grieta, como pueden ver. Red Cliff Village should be just ahead. I want a constant watch on that damned thing. Sound the alarm at the first sign of demons. Vamos a ver aquí una cosa. Oh, aquí tenemos cositas. Vamos a ver. Una espada larga de ni sé qué Fereldano. Que bueno. Son objetos de nivel bastante bajo. Obviamente esto es solo para vender. Está un buen dineral por eso. Ahí tenemos un saco parecido, vamos a ver. A ver. Ok, muy bien, eso me te gusta para vender cositas. A ver, acá se nos abre también bastantes misiones cuando entramos al risco rojo. Bueno, en realidad solo entramos al pueblo, nos como en el Origins que podemos entrar al castillo. Ya van a ver. Pero cambia mucho la estética del pueblo y todo lo demás. Ya van a ver. Pero no me acuerdo si esta parte... Ah, sí, aquí es donde estaba la bruja esta, ¿no? Vamos. Yo les recomiendo que cojan todas las hierbitas que vayan viendo por ahí. Porque obviamente sirve para mejorar nuestras pociones. Y eso es lo único que en el Emporio Negro no hay. Así que vamos a ver.
Vamos a hacer esta grieta. Ahí tenemos. Te voy a necesitar, ¿cierto? Bueno, es un nivel fácil, así que no hay que tener mucha cosilla por aquí. Un nivel 7. Creo que somos nivel 12 ya. Sí, somos nivel 12. Aquí nos deja cositas. What was that? We don't know what these rifts can do. That one appeared to alter the time around it. There are many mages in Redcliffe. Maybe Fiona will know what's going on. Make her have mercy. It's over. Open the gates. Y aquí se abren las puertas y ya podemos pasar a la siguiente sección. Y aquí entramos a Risco Rojo. We've spread word the Inquisition was coming, but you should know that no one here was expecting us. No one? Not even Grand Enchanter Fiona? If she was, she hasn't told anyone. We've arranged use of the tavern for the negotiations. Agents of the Inquisition, my apologies. Magister Alexius is in charge now, but hasn't yet arrived. He's expected shortly. You can speak with the former Grand Enchanter in the meantime. Eso suena raro. The veil is weaker here than in Haven. And not merely weak, but altered in a way I have not seen. We should talk to the Grand Enchanter. Vamos a ver aquí. Como les dije, vamos a recoger cositas. Y ya nos queda poco para tener las manos bien equipadas. ¿Qué necesitamos? Necesitamos esas manos bien equipadas. Clic ahí. Aquí, no. Solo hay unas raíces élficas que no nos interesan. Bueno, aquí hay una nueva sección. Impressive craftsmanship to remain standing after such abuse. Y aquí tenemos, si pueden ver eso, para poder subir ahí tenemos que subir por aquí. Es medio raro, pero hay que subir por aquí. Es la única forma de subir en realidad. Pero no me deja subir. Está ahí. No. A ver, este es medio... Vaya, ahora ya no me deja subir. Gracias. A ver, listo. Solo para eso. Bueno, todo es dinero, así que todo sirve. Muy bien, seguimos bajando por acá. Y aquí llegamos a Risco Rojo, muchachos. Bienvenidos, aquí necesitamos las manos bien equipadas, aquí no podemos entrar. Y ahí tenemos algo que brilla, ¿sí ven? Entonces no podemos entrar todavía. Necesitamos esa habilidad, que la tenemos que equipar en el refugio, con esa especie de favores. Y aquí, como pueden ver, también tenemos unas misiones. ¿Qué pasó? A ver, narrador, esta muchacha. The Grey Warden Alistair grew up at Redcliffe. He used to play in the fields outside this very village. And now the boy, who once begged me to make him toy soldiers, rules all of Ferelden. Muy bien. Tell me about your people. They say a spirit dwells in a small lake south of the highway.
The girls of the village bring it daisies and ask for love, but rarely does it listen. For 'tis a spirit of valor, not love, and it favors blood lotus flowers. Lleva un loto de sangre al lago. Muy bien. Aquí tienes un viaje rápido. Excelente, eso nos sirve. Realmente aquí hay un bellecito que nos lleva a esta choza de ahí, pero no podemos entrar. O sea que este momento va a quedar así. Hasta mientras. Tenemos que entrar. A ver, no creo si por acá. Ahora no es por acá. Vamos acá. Bueno, hay que cumplir un par de misiones aquí antes de hacer todo esto. Bueno, acá tenemos otra sección, como pueden ver. Aquí tenemos un par de tiendas. Muy bien. Esto está cerrado. Pero no me acuerdo si este era con... Vamos a ver, con cera. Vamos a ver si puede abrir esta. No, igual. Necesitamos las manos bien equipadas. A ver, ¿qué quiere? ¿Dónde dice? Too many people dying for want of simple herbs. My apologies. Can I help you? Entonces, casa de hierbas. There are refugees at the crossroads who would benefit from a healer. Of course they would. These attacks by the Templars have endangered countless innocent lives. But if I go to the crossroads to help, I might end up in danger myself. I doubt those refugees would risk their lives for a knife here. Why should I risk mine for them? Bueno, aquí podemos... En la Inquisición no importa, solos podemos hacer que otros personajes ayuden. People are afraid right now. I haven't been called knife here as often as I'd expected. Mostly, all the humans say is thank you. I expect you'll find the same, and change some minds in the process. All right. If the Inquisition soldiers are there, I might be safer regardless. I'll see you at the crossroads soon. Just give me a moment to gather my things. Muy bien, tenemos una nueva... Such an irresponsible use of magic. The mages here are little more than animals. ¿Qué tenemos ahí? No, no es recíproco. Pensé que era algo más, pero... Muy bien. Esto me sigue llevando a la chocita de ahí, ¿verdad? Sí. Bueno, aquí tenemos varias secciones cerradas de que... Ya podemos hacer esto de las manos bien equipadas para poder abrir tantas puertas que tenemos por ahí cerradas. Así que... justamente eso es lo que vamos a hacer. Pero antes de eso vamos a ver si es que podemos de una vez ya habilitar todas estas... Bueno, aquí es una tienda más. Acá también hay otra tienda. Y aquí hay dos misiones que vamos a hacer. Y menos que tiendas, muy bien. Acá está la misión principal. Y aquí creo que tenemos una misión de un... Este me acuerdo que era. Please, are you with the Inquisition? As you've wandered, have you by any chance seen a ram that is, different? Lord Wolseley wandered off, and he's very special. If you could find him, I'd be most grateful. What makes your ram so special? Well, he's always brought the family luck, and his advice helped us make our fortune. Your ram offered advice? He's a very special ram. Your ram has gone missing? Yes. I'm certain that if he heard his Jimmy missed him, he'd come right back. He's likely at our family's old summer cabin. It's by the lake in the southern hills. If you do find him and send him back, I'd be happy to pay you. Muy bien. I'll speak with you later. En realidad If you find my ram, please send him home. Ya está... Ya hemos descubierto ese carnero. Está justamente por donde estaba Balamar. Ahí es un carnero de color medio extraño. Un carnero augusto en realidad.
Aquí tenemos un par de canciones más. Bueno, antes de entrar en esta cabanita de aquí, vamos a ir por acá, antes de entrar allá. Acá tenemos otra misión. Acá tenemos más tiendas, como pueden ver. Aquí no me acuerdo que había nada especial. Vamos a ver. Bueno, aquí tenemos bueno, tenemos todas estas de aquí de diagramas que son buenos. Los diagramas son buenos. Y les recomiendo que compren los diagramas antes que las armas. Y con los diagramas podemos mejorar bastante nuestras habilidades. Tenemos un rato de sangre. Vamos a ver si es que Sera puede abrir esta puerta. Creo que no va a poder, ¿verdad? Esta sí puede. Uy. Hola. Aquí tenemos un par de monedillas. Un librecito. Every ocularum is made from the skull of a tranquil? Every skull was... No, done thinking about it. Done. I had wondered what had become of them when the mages rebelled. What a tragic waste. I had wondered where they had gone. I should have looked harder. Aquí tenemos monedillas. Okay. Se ve interesante aquí. Aquí tenemos un librito. Crimen de los mercaderes. Se ve que yo subo bastante de nivel, pero el resto de personajes no suben tan rápido como pensé. Vamos aquí a el defensor. Vamos a ver acá, tenemos un par de cositas más. Algodón. Uy, creo que se cayó alguien. Tienes un hierro ahí usado, acá tenemos algo que recoger, vamos a ver. Ahí está el castillo, ¿sí? Bueno, ese no es el castillo, no está el castillo. A ver, ¿dónde está el castillo? Sí, esta es la zona del castillo en realidad, creo. No estoy seguro. No, ahí está el castillo, ¿sí ven? Allá no podemos, en este juego no podemos ingresar en el castillo. Es una pena, pero bueno. Bueno, es que ya sabemos lo que hay con el Origins. Creo que es por esa la razón que la muestran en este juego. Ah, Senna, my darling. For the first time in all these years, I fear I will not be visiting your ashes. What world is this? That demons and brigands stop a man from taking flowers to his wife's shrine? What if I took flowers to your wife's shrine for you? I do not know what to say, except thank you. You are Dalish. My Senna and I, we kept to the old ways as we could. Though I know we are as children to you. Her shrine lies on a hill to the west, near the tabletops. Thank you. Muy bien. Stay safe. Walk in peace. Más misioncillas. Son misioncillas simples de coger y llevar cosas nada más. Simplemente hay que llegar al lugar y hacerlo, la misión. Como misiones muy secundarias que no tienen mucha historia en realidad, pero que nos dan un poco más de experiencia y obviamente nos sirve para subir el nivel, como todo buen RPG. Vamos a ver qué tenemos por acá. Acá tenemos algo. Hermana Tanner. I'm Sister Tanner. May I help you? Okay. Sister Tanner. Huh? Make her watch over you. Are you a chantry sister? A lay sister only. I work here to help the poor and extend the Maker's kindness to those who need it. It is very busy work, especially in these times, but let me know if I can ever help you. I found the letter you sent a Templar named Corin. What? Shit. You can't prove anything. A letter from a rogue Templar. Nobody is going to care. So, what do you intend to do?
pasando? Let's see. Impersonating a sister, smuggling, dishonoring chantry robes. I can think of more if you like. Or you could put your skills to use for the Inquisition. And you'd keep quiet? Nobody else has to know? That will depend on how honest your efforts are on our behalf. All right. I'm in. Seems like the Inquisition is the safer bet these days. Muy bien. Tenemos otra gente. Y obviamente si me tiro por aquí voy a morir. A ver, ahí tenemos un saco, si lo ven muy bien. Pero el problema es llegar a ese saco. Y es bastante difícil. La única forma de llegar ahí es por aquí. Me saco el anillo. Hay una roquilla que es bastante alta, pero es bastante difícil de subir. Así que no lo vamos a hacer. Además no hay nada interesante. A ver, aquí tenemos a madre dice que... A ver, ¿qué pasó aquí? Good day to you, my child. ¿Qué pasó aquí? Make us speed you, my child. ¿Por qué? ¿Por qué? Good day to you, my child. Are you working for the Mage Rebellion? Mages are children of the Maker, no less than the rest of us. They struggle no less with questions of faith. Does that mean you support their freedom? Given a choice between the circle and death, most mages willingly gave up some small freedoms for safety. But the pendulum swings, and now it seems any restraint is too much. I think they should have a chance to prove they deserve freedom. I don't see any other priests in the village. Where is everybody? The Magister had the others escorted out for their own safety, but I refused. He can throw me out if he wants. Until then, I tend to my flock. What are your feelings on the mages working with Tevinter? The Imperium burned on Draste. Since then, we have led 4 exalted marches against them. Yet in all those marches, they still acknowledged the Maker. Now I speak of him and the Magisters laugh. Something has happened and I dread to learn what. Muy bien. I will leave you to your duties. Make us speed you, my child. Obviamente habla con nuestro personaje principal, pero como estamos con Cera. Bueno, aquí tenemos un par de rifles eficaz más. Y bueno, vamos a hacer las misiones que nos entregaron aquí. Ya no hay nada más. Entonces, la misión está aquí, como pueden ver. Vamos acá. Acá también da otra misión, que es prácticamente ir a los lugares y recoger cositas. A ver, bueno, no importa, vamos. No era por aquí, pero sí podemos llevar a regresar. Claro, obviamente. A ver, será. Vamos. Mi pinche carnero está. Ahí está, ¿sí lo ven? Ahí está el carnero. Ya se me perdió. ¿Dónde está? Estaba ahí. Milady?
¿Qué demonios estaba ahí? ¿Qué está pasando aquí, muchachos? Sí, lo vi justamente ahí al frente mío. Bueno, no importa, vamos a llevar esta cosa al lago. Aquí. Aquí nos da una espadita. Muy bien. Ahora nos falta la otra, que es esta que vamos a marcar. Ahí está. Pinche. Lord Wolseley, I presume? A young man named Jimmy would very much like you to return home. Ah, good. Muy bien. Ya, tenemos dos misiones y falta la última, que es esta. Vamos para acá. Esta está por acá arriba. Entonces aquí tenemos ositos. Nos quieren comer vivo. Pero vamos a pasar olímpicamente de los osos. Vamos a leer esto. Quito alta adhesiana y vamos a colocar aquí las flores. Uy, ya está. Ya está, todas las misiones están realizadas. Pero antes de ir hasta allá, vamos a dar un ratito al refugio. Porque quiero ponerme la habilidad de manos bien equipadas. Walk in peace. Vamos para acá. I will take these injury reports to researcher Minave. A ver, creo que era... No creo que era conexiones, reputación tachable, no. Adquisición. Esto también es bueno. Estas dos de aquí son buenas. Esta de aquí hay que poner también. Pero creo que era secretos. Oh, buenísimo. Necesito 4 puntos para poder... entonces no vamos a poder... De momento creo que no vamos a poder ponernos eso. Nos quedará pendiente. Vamos a poner adquisición. Vamos a poner pociones. Es lo que más necesito en este momento. Conocimiento de los bajos fondos. También esto es bueno, vamos a ponernos primero pociones. Bueno, se quedará pendiente esto de las manos bien equipadas. Pensé que ya podía poner, pero al parecer no. Necesitaba más puntillos para realizar eso. Pero bueno, ya vamos a equipar pociones por acá. Algo muy importante también, creo que nos sirve bastante, que cada personaje ya puede tener más pociones. Vamos a ver qué nos podemos poner. Vamos a equipar pociones. Aquí ya se nos abre este de aquí. Y bueno, voy a ponerme yo unita más de estas. Y yo voy a poner bomba de alquitrán. Y esta necesita... Desgraciadamente necesita
un loto de sangre, que no tengo muchos. Vamos a ver Cassandra. Vamos a ponerle fuego antivano. Se necesita. Loto de sangre igual. Bueno, de momento creo que... A ver, a Cera le voy a poner lágrimas de los muertos. Oh, y todo necesita loto de sangre. Luego le voy a poner al modelo de roca porque este muchacho sabe morir bastante rápido. Ah, bien, ella tiene el vidrio. Se lo voy a poner. Vamos a ponerle igual tónico de roca. Y a ver, a solas le puedo poner zona de regeneración. Es igual. Bueno, los muchachos saben morir rápido. Vamos a ponerle a este buen muchacho le voy a poner tónico de ataque poderoso. Y a torre de hierro le voy a poner regeneración. Vamos a ver. Torre de abejas, no. Bomba de quito. Pero necesitamos comprar. Necesitamos. ¿Cómo es? Loto. A ver, de momento, entonces vamos, si necesitamos loto, vamos a ver un ratito para acá. Antes de ir a la misión. Vamos aquí a Cera. Y a Solas. En el siguiente, estas misiones son infinitas de los muchachos. Me acuerdo que tenía bastante de estos lotos de sangre anteriormente. Creo que he recogido como unos 120, algo así, para mejorar las pociones. Pero esto también necesitamos para equipar pociones. Así que ya saben. Vamos a equipar unas pociones por aquí. No quiero nada. Hasta necesitar certificado. Ok. Entonces. Cassandra. Esto necesito. Loto de sangre. Y chao. El agua no. ¿Quién está con nosotros solas? O de roca necesita redáfica. Bueno, necesitamos recoger loto. Vamos acá de momento. Por aquí tenemos una madre que anteriormente no nos quería seguir. Pero creo que ya con lo que hemos realizado va a ser un poco más amable con nosotros. Y creo que la podemos convencer, pero no me acuerdo dónde estaba. Estaba en un huequillo, no sé si está por aquí. No, aquí no es. Aquí está solo la Inquisición. Espera. Claro, hacerme de daño. No importa. Aquí está. Vamos acá. Vamos a hablar con esta buena muchacha. Encantadora, el entro.
May I help you? Y The Inquisition could use the skills of a powerful mage. If I wished to kill others, I would have joined the rebels. How is the Inquisition any better? ah, no puedo todavía, necesitamos un... Farewell. Good day. May I help you? Farewell. Good day. Uy. Creo que aún no podemos, necesitamos otra habilidad. Worth a look around, right? No man needs statues so great as those whose remnants lie toppled in these hills. I do not suppose you found my Senna's shrine. I know it is a long way to go. I cleaned Senna's shrine and placed the flowers. May her ashes be gathered by Falondine and carried safely. After all the long years she carried me, thank you. You do a foolish old man too much kindness. Maceranus, Darlene, take this with my gratitude. Senna would have wanted you to have it. Muy bien. Misión realizada. Greetings, traveler. They say a desire demon took the mind of our young Lord Connor. It cost the boy his life. Cursed be the blood mage who led the lad down such a path. Bueno, aquí Connor murió. En realidad yo desarrollé, pero bueno. Y sabemos que esta es una historia ya predeterminada. Good day. Blessings upon the Inquisition. A ver, otra misión está por acá. Keep an eye out. Thank you. Vamos aquí. Ahí está el cadáver, ¿sí ven? Lord Wolseley came back. He says you convinced him. Here, for all your trouble. Muy bien. A ver, tenemos más cositas. Tenemos, a ver. Esta de aquí no nos va a servir, ¿verdad? Se va a ver Cassandra. No. Este de aquí obviamente sí nos sirve, pero... Este Claymore no, y este espadón de cuello tampoco. Este versión de hacer tampoco. Para asaltante, nada que ver. Ya cosa que aquí lo único que me sirve es la gran hacha prismática esta. Nada más. Vamos a vender todo el resto. No nos sirve. Aquí tenemos yema de lanza, yema de del inquisidor. Acá tenemos armadura defensor que no nos sirve. Accesorios. Cinturón de urgencia. Puede ser. Eso puede estar interesante. Realmente no nos dieron nada bueno. Así que vamos a vender cositas. Vender aquí. Es lo único que nos sirve. Sombrero de defensor, chao. Sombrero de... chao. Chao. Vamos a vender armas. Arco de saqueador. Espadón de caudillo. Asaltante. Claymore. No. 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 Y no. Vamos a ver aquí qué tenemos aquí. Vamos a vender el bordón y amatista. Ya está. Vámonos. ¿Cuánto dinero nos dieron? Casi nada. Good day. Would that I could. Of course. Vamos a guardar aquí. Welcome, agents of the Inquisition.
What has brought you to Redcliffe? Skip the pleasantries, you know why we're here. You came all the way to Valreo to invite us. You must be mistaken. I haven't been to Valreo since before the Conclave. If it wasn't you who invited me here, who was it? I don't know. Now that you say it, I feel strange. Whoever or whatever brought you here, the situation has changed. The Free Mages have already pledged themselves to the service of the Tevinter Imperium. An alliance with Tevinter? Do you not fear all of Thedas turning against you? I understand that you are afraid, but you deserve better than slavery to Tevinter. As one indentured to a Magister, I no longer have the authority to negotiate with you. Very well. Who is in charge now? Welcome, my friends. I apologize for not greeting you earlier. Agents of the Inquisition, allow me to introduce Magister Girion Alexius. The Southern Mages are under my command. And you are the survivor, yes? The one from the Fade? Interesting. I'd like to know more about this alliance between the rebel mages and the Imperium. Certainly. What specifically do you wish to know? I haven't seen any sign of Redcliffe's Arl or his men. The Arl of Redcliffe left the village. Arl Tegan did not abandon his lands during the Blight, even when they were under siege. There were tensions growing. I did not want an incident. I'd like to know more about this alliance between the rebel mages and the Imperium. Certainly. What specifically do you wish to know? The Grand Enchanter told me she was indentured to a Magister. Our Southern brethren have no legal status in the Imperium. As they were not born citizens of Tevinter, they must work for a period of 10 years before gaining full rights. As their protector, I shall oversee their work for the Imperium. I'm not clear on when exactly you negotiated this arrangement with Fiona. When the Conclave was destroyed, these poor souls faced the brutality of the Templars, who rushed to attack them. It could only be through divine providence that I arrived when I did. It was certainly very timely. What does the Imperium gain from taking rebel mages under its wing? For the moment, the Southern Mages are a considerable expense. After they are properly trained, they will join our legion. You said not all my people would be military. There are children, those not suited. And one day I'm sure they will all be productive citizens of the Imperium when their debts are paid. You're quite a long way from Tevinter, Alexius. Indeed I am, though I have heard you are no Ferelden either. It seems we are both strangers here. Felix, would you send for a scribe, please? Pardon my manners. My son Felix, friends. I am not surprised you're here. Containing the breach is not a feat that many could even attempt. There is no telling how many mages would be needed for such an endeavor. Ambitious indeed. Well, when you're fighting a massive tear in the sky, you can hardly afford to think small. There will have to be. Felix. I'm so sorry. Please forgive my clumsiness, my lady. Are you all right? I'm fine, Father. Come, I'll get your powders. Please excuse me, friends. We will have to continue this another time. Fiona, I require your assistance back at the castle. I don't mean to trouble everyone.
I shall send word to the Inquisition. We will conclude this business at a later date. Come to the Chantry. You are in danger. Wow, aren't we secretive? There's no telling who or what will be waiting for us in that Chantry. Come on, let's do something. Bien. Tenemos varios magos, compadre. Yes. Aquí no hay nada. Vamos a hablar con estos muchachos. A ver. We don't need your kind here. Your Inquisition's just Templars by another name. Who are you? Linnea. Just Linnea. Don't ask what Circle Tower I'm from, because we're done with that. We're all free mages now. You'd rather bow to Tevinter than join the Inquisition. Don't tell me you bought the Chantry's lies about how evil Tevinter is. It's just because they're ruled by mages. No one wants us to look at them and say their mages are free and the world hasn't ended. But don't Magisters summon demons and practice human sacrifice? The Chantry says whatever they think will scare us. What's wrong with blood magic? People don't like the idea of us controlling their thoughts, but they have no problem with us throwing fireballs in their wars. In Tevinter, the mages police themselves. It works. I'm here because I believe mages deserve their freedom. Right. And I'm the Empress of Orlais. Magister Alexius wishes only mages to remain in Redcliffe. He will approve of you. He does not approve of me. Many villagers have already left to escape his ire. This village has a history with mages, doesn't it? Do you know the details? During the last blight, the Arl of Redcliffe became ill. Not even the efforts of the Circle could save him. His young son, who was an undiscovered mage, made a deal with a demon to keep the Arl from death. The boy became an abomination. Through him, each night, the demon raised armies of corpses to assault the village. The hero of Ferelden defeated the demon and stopped the undead hordes from destroying Redcliffe. What does the Magister have against you? He does not like to be reminded of what mages can become. He says all Tranquil must leave Redcliffe, but who would take us in? What are Tranquil? Those like me without the strength of will necessary to protect ourselves from demons. Rather than risk me becoming possessed, the Circle removed my connection to the Fade. My magic is gone, along with my dreams and desires. Those now in Redcliffe prefer not to see us. How long have the Tevinters been here? Magister Alexius arrived at nightfall, 2 days after we retreated from the Temple of Sacred Ashes. He forced anyone without magic out of the castle, save those he required to serve him. Even the Arl was sent away. Farewell, then. One moment. You are a member of the Inquisition, are you not? I am an alchemist. You must require potions. If the Magister will not have me here, perhaps I can offer my services. We would be delighted to have you working for the Inquisition. Thank you. While one lives, it is good to believe there is still a use for one's talents. Otro gentillo. También. Inquisition, huh? I wish to holy Andraste you'd gotten here sooner. These Tevinters make my shoulder blades itch. Who are you? Name's Tolwyn, formerly of the Circle of Magi in Hosberg. Lived my whole life there, since I was 10 years old and came into my magic. 3 meals a day, quality education, a roof over my head.
If you're not summoning demons, a mage tower's a fine place to be. If you were happy in the circle, why are you here with the rebels? We're all rebels now. The vote sorts that. The majority wanted to dissolve the circles. The rest of us went with them or were cut loose. I figured I'm better off with my fellow mages than on my own. You're not happy with this new alliance? Something's not right about that lot. They're not like us. Magic or no, I'd rather count myself among decent folk than stand with magisters. How did the Grand Enchanter end up working with Tevinter? 1 minute, we were bracing for the Templars to attack. The next, we had a Magister ally. It was a stroke of luck that's given us an edge. In a way. Out of the frying pan. Goodbye. Be careful. The Tevinters likely aren't happy you're asking questions. Enchanters. Bueno, aquí tenemos cosillas que leer. La donación de dice cuantitos. De Darth Smith. Eso nos da. Pero. Gracias. Dice los videntes y Alsmet. Ok. Es historia. Es historia. No sé por qué nos da experiencia. Tenemos que salir de aquí ahora. Vamos a reclutar a un agente. Muy bien, tenemos que ir a la capilla que está por acá. Mira, tú ya has subido a nivel Cassandra. A ver, Cassandra. Esta buena muchacha la voy a poner. Esta de aquí. Yo le pondré esta de aquí. Es muy malo. Yo creo que voy a poner ese aquí y tal vez este de aquí. Lo que no me gusta es este de aquí, está muy bueno. Muy bien. Vamos a ponerle después grito ese de aquí de defensa intocable y grito de guerra. Take care. Greetings, traveler. ¿Alguien más subió de nivel? Creo que no. A ver. No. A ver, tenemos aquí la capilla. Good. You're finally here. Now help me close this, would you? Concha. Está aquí.
does that work exactly? You don't even know, do you? You just wiggle your fingers and boom. Rift closes. Who are you? Ah, getting ahead of myself again, I see. Dorian of House Parvus, most recently of Minrathous. How do you do? Another Tevinter. Be cautious with this one. Suspicious friends you have here. Magister Alexius was once my mentor, so my assistance should be valuable, as I'm sure you can imagine. I was expecting Felix to be here. I'm sure he's on his way. He was to give you the note, then meet us here after ditching his father. Alexius couldn't jump to Felix's side fast enough when he pretended to be faint. Is something wrong with him? He's had some lingering illness for months. Felix is an only child, and Alexius is being a mother hen, most likely. Are you a Magister? All right, let's say this once. I'm a mage from Tevinter, but not a member of the Magisterium. I know Southerners use the terms interchangeably, but that only makes you sound like barbarians. Stop talking like you're waiting for applause. Just tell me what's going on. What? There's no applause? Fine. Look, you must know there's danger. That should be obvious even without the note. Let's start with Alexius claiming the allegiance of the mage rebels out from under you. As if by magic, yes? Which is exactly right. To reach Redcliffe, before the Inquisition, Alexius distorted time itself. I hope that's less dangerous than it sounds. More? That is fascinating if true, and almost certainly dangerous. The rift you closed here. You saw how it twisted time around itself, sped some things up and slowed others down. Soon, there will be more like it, and they'll appear further and further away from Redcliffe. The magic Alexius is using is wildly unstable, and it's unraveling the world. I'd like more proof than magical time control. Go with it. I know what I'm talking about. I helped develop this magic. When I was still his apprentice, it was pure theory. Alexius could never get it to work. What I don't understand is why he's doing it, ripping time to shreds just to gain a few hundred lackeys. He didn't do it for them. Took you long enough. Is he getting suspicious? No, but I shouldn't have played the illness card. I thought he'd be fussing over me all day. My father's joined a cult, Tevinter Supremacists. They call themselves Venatori. And I can tell you one thing. Whatever he's done for them, he's done it to get to you. Alexius is your father. Why are you working against him? For the same reason Dorian works against him. I love my father, and I love my country. But this? Cults? Time magic? What he's doing now is madness. For his own sake, you have to stop him. It would also be nice if he didn't rip a hole in time. There's already a hole in the sky. Why would he rearrange time and indenture the Mage Rebellion just to get to me? They're obsessed with you, but I don't know why. Perhaps because you survived the Temple of Sacred Ashes. You can close the rifts. Maybe there's a connection. Or they see you as a threat. If the Venatori are behind those rifts or the breach in the sky, they're even worse than I thought. Do you have any suggestions? You know you're his target. Expecting the trap is the first step in turning it to your advantage. I can't stay in Redcliffe. Alexius doesn't know I'm here, and I want to keep it that way for now. But whenever you're ready to deal with him, I want to be there. I'll be in touch. Oh, and Felix, try not to get yourself killed. There are worse things than dying, Dorian. Muy bien. Y aquí tenemos ya la cuestión con los magos. Aquí es para salir. Tenemos cositas por aquí. Aquí algo. Bueno. No es que haya sido aquí un saquito.
Minería sí nos viene bien. Vámonos aquí. This whole business is distasteful. Perhaps we are better off pursuing the Templars instead. We may not have time. The breach will not wait for deliberation. You're certain? Muy bien. Tenemos más misiones por aquí. Como aquí mapa de mundo, tenemos que de ley y refugio. Vamos a viajar. Listo, aquí una vez de refugio. Vamos a ver para acá. Walk in peace. Vamos a reunir el consejo. Y bueno, aquí tenemos las dos opciones, ¿verdad? No, aquí tenemos esto. Tenemos esto y esto. Esto de aquí. We'll post soldiers a safe distance from the temple. Our best guess at safe, anyway. Lo que sí es que aquí tenemos que decidir. O ir por los templarios. O ir por los magos. Entonces aquí tenemos que decidir una de las dos opciones. Vamos a ver qué están aquí. Vamos a ver esto aquí. Let us begin. Acá no tenemos nada, ¿verdad? Aquí ya está todo resuelto. Muy bien. Entonces aquí tenemos que decidir. O ir por los magos o ir por los templarios. Yo en este caso vamos a ir por los magos. Y bueno, aquí obviamente si no vamos por los templarios serán nuestros enemigos. Y si no vamos por los magos, obviamente los magos serán nuestros enemigos. Prefiero mil veces tener magos que tener templarios. Porque es más difícil pelear contra magos que con templarios. Así que vamos a ver. Vamos aquí. We don't have the manpower to take the castle. Either we find another way in, or give up this nonsense and go and get the Templars. Redcliffe is in the hands of a Magister. This cannot be allowed to stand. The letter from Alexius asked for the Herald of Andraste by name. It's an obvious trap. Isn't that kind of him? What does Alexius say about me? He's so complimentary that we are certain he wants to kill you. Not this again. Redcliffe Castle is one of the most defensible fortresses in Ferelden. It has repelled thousands of assaults. If you go in there, you'll die. And we'll lose the only means we have of closing these rifts. I won't allow it. And if we don't even try to meet Alexius, we lose the mages and leave a hostile foreign power on our doorstep. Even if we could assault the keep, it would be for naught. An Orlesian Inquisition's army marching into Ferelden would provoke a war. Our hands are tied. The Magister has outplayed us. The Magister's son, Felix, told me Alexius is in a cult that's obsessed with me. I doubt they'll graciously receive our apologies and go about their business. They will remain a threat, and a powerful one, unless we act. We cannot accept defeat now. There must be a solution. Where is the Earl of Redcliffe? I'm sure he'd help us get his castle back. After he was displaced, Arl Tegan rode straight for Dunrim to petition the Crown for help.
I doubt he'll want our assistance once the Ferelden army lays siege to his castle. Wait. There is a secret passage into the castle, an escape route for the family. It's too narrow for our troops, but we could send agents through. Too risky. Those agents will be discovered well before they reach the Magister. That's why we need a distraction. Perhaps the envoy Alexius wants so badly. While they're focused on Llewellyn, we break the Magister's defenses. It could work, but it's a huge risk. Fortunately, you'll have help. This man says he has information about the Magister and his methods, Commander. Your spies will never get past Alexius's magic without my help. So if you're going after him, I'm coming along. The plan puts you in the most danger. We can't in good conscience order you to do this. We can still go after the Templars if you'd rather not play the bait. It's up to you. Muy bien. Vamos a ir por los maguillos. Obviamente tenemos que llevar al bueno de Alexius. Entonces tenemos que llevar a Cera y a Cassandra. Son los mejores que tengo de momento. Announce us. The Magister's invitation was for Mistress Llewellyn and no one else. You lot wait here. They have to accompany me. You wouldn't deprive me of my attachés, would you? My Lord Magister, the agents of the Inquisition have arrived. My friend, it's so good to see you again. And your associates, of course. I'm sure we can work out some arrangement that is equitable to all parties. Are we mages to have no voice in deciding our fate? Fiona, you would not have turned your followers over to my care if you did not trust me with their lives. If the Grand Enchanter wants to be part of these talks, then I welcome her as a guest of the Inquisition. Thank you. The Inquisition needs mages to close the breach, and I have them. So, what shall you offer in exchange? The Inquisition has many backers among the Orlesian nobility. I'm sure we can find suitable compensation. I'm not sure what the Orlesian nobility have to offer that I don't already possess. She knows everything, Father. Felix, what have you done? We made sure to disarm your trap before we came in. I hope you don't mind. I've yet to see your cleverness, I'm afraid. You walk into my stronghold with your stolen mark, a gift you don't even understand, and think you're in control. You're nothing but a mistake. What do you know about the Divine's death? It was the Elder One's moment, and you were unworthy even to stand in his presence. Father, listen to yourself. Do you know what you sound like? He sounds exactly like the sort of villainous cliché everyone expects us to be. Dorian, I gave you a chance to be a part of this. You turned me down. The Elder One has power you would not believe. He will raise the Imperium from its own ashes. That's who you serve? The one who killed the Divine? Is he a mage? Soon, he will become a god.
He will make the world bow to mages once more. We will rule from the Boric Ocean to the frozen seas. You can't involve my people in this. Alexius, this is exactly what you and I talked about never wanting to happen. Why would you support this? Stop it, Father. Give up the Venatori. Let the Southern Mages fight the breach, and let's go home. No. It's the only way, Felix. He can save you. Save me? There is a way. The Elder One promised, if I undo the mistake at the temple. I'm going to die. You need to accept that. Seize them, Venatori. The Elder One demands this woman's life. Your men are dead, Alexius. You are a mistake. You should never have existed. No! Blood of the Elder One. Where'd they come from? They're upon us! Displacement. Interesting. It's probably not what Alexius intended. The rift must have moved us to what? The closest confluence of arcane energy? The last thing I remember, we were in the castle hall. Let's see. If we're still in the castle, it isn't. Oh, of course, it's not simply where, it's when. Alexius used the amulet as a focus. It moved us through time. Did we go forward in time or back, and how far? Those are excellent questions. We'll have to find out, won't we? Let's look around, see where the rift took us. Then we can figure out how to get back. If we can. What was Alexius trying to do? I believe his original plan was to remove you from time completely. If that happened, you would never have been at the Temple of Sacred Ashes or mangled his Elder One's plan. I think your surprise in the castle hall made him reckless. He tossed us into the rift before he was ready. I countered it. The magic went wild, and here we are. Make sense? It just seems so insane. I don't even want to think about what this will do to the fabric of the world. We didn't travel through time so much as punch a hole through it and toss it into the privy. But don't worry. I'm here. I'll protect you. There were others in the hall. Could they have been drawn through the rift? I doubt it was large enough to bring the whole room through. Alexius wouldn't risk catching himself or Felix in it. They're probably still where and when we left them. In some sense, anyway. Alexius mentioned an Elder One in the hall. Do you know who he was talking about? Leader of the Venatori, I suspect. Some magister aspiring to godhood. It's the same old tune. Let's play with magic we don't understand. It will make us incredibly powerful. Evidently, it doesn't matter if you rip apart the fabric of time in the process. You have a plan to get us back, I hope. I have some thoughts on that. They're lovely thoughts. Like little jewels. Muy bien. Vamos a ver. Tenemos aquí a Dorian, que básicamente no es un mago experto en nada. Pero le vamos a poner... tenemos las olas, ¿verdad? Y este está lanzando fuego, así que vamos a hacerle un mago de fuego. Muy bien. Arrasador. Vamos a ponerle... sí, ese que está aquí también. Listo. Creo que ya. Y voy a ponerle... barrera. Listo. A ver, de... armas no tengo nada, así que se va a quedar con lo mismo que tiene. Ok.
Llave de la prisión, muy bien. Musicón. Un poco de musicón aquí. Aquí tenemos libro rojo, como pueden ver. Algo exactamente no muy bueno. El libro rojo es mal. A ver. Tenemos dos lugares a donde podemos ir. No sé si cada uno nos llevará a un celas superiores. Alexius has made a dreadful mess of this place, hasn't he? I didn't see this part of the castle. It was covered in the tackiest carvings of wolves and dogs I'd ever seen. This is not an improvement. Aquí no hay por dónde pasar. Muy bien. Entonces vámonos por el otro lado. Quiero conseguir una armita más adecuada para este muchacho. Y de ser posible una armadura más adecuada para también el muchacho. Aquí tenemos esta puerta. ¿Lisas? ¿Tienes lisas? Andraste blessed me, Andraste blessed me. My tears are my sins, my sins, my sins. Andraste guide me, Andraste guide me. Lisas. Hello? Do you remember me? Andraste blessed me, Andraste blessed me. Todo aquí está extraño. ¿Qué cositas? Y él le dice que... A ver. Para acá hay enemigos. Vamos a ver. Aquí tenemos dos lugares. Una acá y otra acá. Vamos por acá primero. Hola. Pues aquí me están dando objetos, pero que no me sirven para nada. Vamos a ver, aquí. Aquí no puedo pasar, vamos por acá. Aquí está Fiona. You're alive. I saw you disappear into the rift. ¿Qué vas a pasar? I don't understand. What's happened to you? Red lyrium. It's a disease. The longer you're near it, eventually you become this. Then they mine your corpse for more. Can you tell us the date? It's very important. Harvest Mir. 942 Dragon. 942? Then we've missed an entire year. We have to get out of here. Go back in time. Please, stop this from happening. Alexius serves the Elder One, more powerful than the Maker. No one challenges him and lives. I've never fought a god before. This should be memorable. Our only hope is to find the amulet that Alexius used to send us here.
If it still exists, I can use it to reopen the rift at the exact spot we left. Maybe. Good. I said, maybe. It might also turn us into paste. You must try. Your spy master, Leliana. She is here. Find her. Quickly. Before the Elder One learns you're here. Muy bien. Tenemos que escapar de aquí, obviamente, y regresar en el tiempo. Nos hemos perdido todo un año de aventuras. Prácticamente ya acabado el juego. If red lyrium is an infection, Maker, why is it coming out of the walls? Are you sure you want to find out? Muy bien. Esto es lo que pasaría si es que perdemos en todo el juego. Aquí. Voy a abordarme algo que sea medio interesante. Nada. Sigue dando cosas muy turras para el personaje. A ver, acá tenemos a... Aquí hay dos. Bueno. Aquí hay dos puertas. The light shall lead her safely through the paths of this world and into the next. For she who trusts in the Maker, fire is her water. Aquí está Cassandra. Bueno. You've returned to us. Can it be? Has Andraste given us another chance? Maker, forgive me. I failed you. I failed everyone. The end must truly be upon us if the dead return to life. I'm not back from the dead, Cassandra. I just got... Well, this is hard to explain. I was there. The Magister obliterated you with a gesture. Alexius sent us forward in time. If we find him, we may be able to return to the present. Go back in time? Then, can you make it so that none of this ever took place? That's my hope. Alexius is master. After you died, we could not stop the Elder One from rising. Empress Celine was murdered. The army that swept in afterwards, it was a horde of demons. Nothing stopped them. Nothing. Well, there's a list of things I hope never to see. Even if we fail to stop it all now, we must try. Ahí tenemos ya a Cassandra. Ahí está un poco infectada con el lirio rojo. Pero no importa, bueno, sigue siendo buena amiga. We walked and wait where widows. No. Ahí está Sarah. Where widows well we waited. No. Where widows. Remember, stupid. I can't take that. No, no, no. You can't be here. You're dead and they don't come back. I'm not dead, Sarah. There's nothing to be afraid of. Like I'm gonna believe some demon or whatever. Oh, for the love of... No one's dead. Alexius used time magic. Talk sense or shut it. I can't think about him. I didn't mean to frighten you. I promise, it's really me. I'm here to stop this. You might not know. There were so many. The day you died, I ran out of arrows making them pay. Then it didn't matter anymore. You got demons and gods and... I've got a bow. And I want them to hurt. If you're really here, I'll freaking die to spit in their faces. Okay, tenemos a Sarah. Alexius locked himself in the throne room. That is where we'll find him. Caja de bastón de acólito, pero necesitamos encontrar también a ¿dónde está Leliana? Estoy seguro que estaba por aquí. Pero no está. No.
Bien. Let's not stop till these bastards are lying in their own innards. Just like old times. Vamos, tenemos que encontrar el hielo. Might be stuff we can use around here. Tenemos ónice. Soldadito de lisiano. Tenemos una oración al nuevo dios. Los ministros que no nos ofrecen nada de vida, pero aquí puede abrir. Vamos a ver qué puede abrir aquí. Ah, sí puede. Muy bien. Uf. $59 de oro. Es un cuarzo. Bueno, por favor, también algo para Dorian. Será. De pizza no encuentro nada. Supongo que aquí está el hielo. Quitar aquí. Materia de un guardián. Ok. Nada más aquí. Cámaras de tortura, creo que va a estar acá. The Elder One has taken all that is his and will soon rule from his city. Makes me sick what they do to the priests. Muchacho. Esto me gusta más. Obviamente aquí se ve que esté Barrick. Pero bueno, ahorita eso puede que nos sirva más que el que tenemos equipado. Vamos a ver. A ver, armadura. Malla de aprendiz. No, no sirve. Armas, a ver. Esta está mejor, pero no más sirve. Lo que le puedo poner es un poco de accesorios, vamos a ver. A ver, Dorian. Vamos a poner esto. No tiene nada. No tiene nada. Demonios, no hay nada para un modo de fuego.
Tell me how Lavella knew of the sacrifice at the temple. Never. You will break. I will die first. Or you will. You're alive. Well, that was impressive. Anger is stronger than any pain. Do you have weapons? Good. The Magister's probably in his chambers. You aren't curious how we got here? No. Alexius sent us into the future. This, his victory, his Elder One, it was never meant to be. If we get back to the present and stop Alexius, then you'll never have to go through this. And mages always wonder why people fear them. No one should have this power. It's dangerous and unpredictable. Before the breach, nothing we did. Enough. This is all pretend to you. Some future you hope will never exist. I suffered. The whole world suffered. It was real. Muy bien. ¿Qué es esto? What Una happened llavecilla. while we were away? Stop talking. I'm just asking for information. No, you're talking to fill silence. Nothing happened that you want to hear. Se lleva para aquí. Supongo para abrir esta parte. ¿Qué abre esta llave? ¿Qué abría esa llave? No entiendo qué había, pero bueno, algo abre. No había ninguna llave. Tal vez es que no tenemos un pícaro, tal vez para abrir las puertas. We need to find Alexius. I'm sure he'll be in the nicer part of the castle, if there is one. Dead! Pues ya está. Cerramos esto. Listo. Aquí no hay nada más. The Magister needs more power for his rituals. No! Come forth and serve. ¿Cómo está línea? More freaking demons. Cinturón de tónicos. Me voy a tomar una de estas. Tú te vas a tomar una de estas. Y vamos a... Listo. Vámonos. A ver, creo que cogimos unas armas por aquí. No, ya aprendiz no. Armadura... No, barras digo. 36. Este sí puede. Ah, no. La misma.
Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? The breach, it's everywhere. The Elder One and his Venatori. They are the ones who opened the breach. Esencia del juego. ¿Me dejaron nada más? Creo que no. Bueno, tenemos un anillo por aquí para el Dorian. El Dorian. Comandante de estudios, no. Tormenta canete, esto sí. Muy bien. Aquí tenemos cositas. Diario del hechicero. Recordar porque no sirve para nada. Se puede que sí, se puede que sí me sirva. Una cogulla. Aquí tenemos una notita. Diario de Alexius. Escudo reforzado. Aquí. Ahora pesar de los libres. Que no me sirve. Acá tenemos. Vamos a tomar esto. Esto. Aquí suministros. What became of Felix? Do you know? Yes, I know. And you're not going to tell me? You'll find out soon enough. A ver. Vamos a subir de nivel. Aquí, cera. A ver. Astucia. Vamos, golpes sombra está mejor. Ahí. Ahí vas. Bien. A ver. Creo que me den una armilla un poquito más fuerte de la que tengo. Pero no me están dando absolutamente nada. Sangradora de almas.
Maduro tal vez. A ver, Dory. Dory no tiene todo el poder esto. Listo. Por lo menos le pusimos por lo menos una cogulla, muchacho. Vamos a guardar aquí. Demonios, aquí hay más. Uy, papá. Pinche grieta. Está cerrada. What in Andraste's name is that? Hold on to it. I want to look at it later. A ver. Acá tenemos una puerta. Otra puerta. A ver. Suministros. How much damage did Alexius' spell do? Rifts tore apart all of southern Thedas, starting here. But whether that's his doing or the breach, who can say? Menos es el castillo, ¿no? Ya estamos en el castillo. Aquí hay algo, pero no me gusta qué es. Tal vez estaba en el otro lado. Dorada magistral. Okay. Acá hay enemigos. A ver, será. Ábreme esto, por favor. Aquí hay más enemigos. Acá tenemos suministros aquí. Alcohol equilibrado. Aquí tenemos más puertas. Aquí podemos venir con esta muchacha. Aquí le cogemos de sorpresa. Fragmento del vidrio rojo. Estudios de la ruina. Tal vez aquí. No. Aquí no hay nada más.
Aquí abrimos esto y ya. Vamos a ver aquí. No entramos. Aquí. Aren't you cute in your little pool of guts? Bocado de oro. Fragmento de lirio rojo. Y necesitamos dos más. Esta parte es la que está exactamente aquí. Ahí va todo uno de estos. Vamos a recuperar suministros. No pega. Porque ya nada, pero no hay nada. Uy, casi me caí. Vámonos. Hay una puerta que está más cerrada. What happened here? Somebody had very questionable taste. Aquí hay otra puerta. A ver. Try to take out that charter quickly. I could really go for some light reading. Fragmento de lirio rojo. Necesitamos uno más. No nos están dando nada especial en realidad. No, pero bueno, Dory ya subió de nivel. Por lo menos eso. A ver. ¿Qué nos falta? Vamos a guardar por aquí. Ok. Me hicieron daño a Cassandra. Interesante. Ahora vamos a tomarnos aquí unas pocioncillas. Vamos a equipar suministros. Vamos a abrir esta puerta. Ya, pelear se ha dicho. Está pegando a mí. Vamos a cerrar esto. Y una vez por todas. Oh, no me deja coger. Uf. Está bugueado. Se bugueó, no puede ser posible que se bugueó.
Sí, se ha vuelto. A ver, creo que me falta... Me falta uno más. No estoy seguro, creo que es por esta zona de acá. Por aquí vinimos, ¿verdad? Entonces le falta entrar aquí. Sí, las que están abiertas, ¿verdad? Vamos por aquí. Hola, muchachos. No me sonaba. Doesn't look like the Elder One is interested in saving his followers. Ok. Un brocadillo aquí. Y el último fragmento. Let's head back to the main hall. I think I know how we'll open that door. ¿Tenemos algo? H batalla con Ari. Sí, aquí solo la escalera esa que no nos sirve para nada. Vámonos aquí. Aquí está esto, pero no puedo saquear, no puede ser posible, porque no puedo saquear. Vamos a ver. Si lo hacemos así. No, no me deja, hay un bug aquí. Botarme una de estas, vamos a subir el nivel a este muchacho. A ver. Voy a ponerle esto. A ver si es que pues a casa me dieron algo bueno. Bastón de reloj, está bueno, no se lo voy a cambiar. Sí. Da mucho daño. Prefiero que tenga este que el otro. Vamos a ver aquí. Este está bien. Está a nivel 13. Maldición. Pensé que podía ponerle esa, pero no. A ver aquí. Nada. Aquí nada. Y aquí... pues nada. Vamos, tenemos que ir así. It's over, Alexius. So it is. I knew you would appear again. Not that it would be now, but I knew I hadn't destroyed you. My final failure. Was it worth it? Everything you did to the world, to yourself. It doesn't matter now. All we can do is wait for the end. What do you mean? What's ending? The irony that you should appear now, of all the possibilities. All that I fought for, all that I betrayed, and what have I wrought? Ruin and death, that is nothing else. The Elder One comes for me, for you, for us all. Felix. That's Felix. Maker's breath, Alexius, what have you done? He would have died, Dorian. I saved him. Please, don't hurt my son. I'll do anything you ask. Hand over the amulet and we let him go. Let him go and I swear you'll get what you want. I want the world back.
No! No! Muy bien. Ahorita aquí no podemos hacer nada. Que perderé con Alexius. Bueno, aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer esto. Esto. Bueno, aquí este güey no tiene nada, así que voy a ponerme esto. Where are your assassins this time? Pinche maldición. Tell me again how you're gonna seal the breach. Pinche. Victory is impossible. The Elder One will... Oh, ya está. He wanted to die, didn't he? All those lies he told himself, the justifications. He lost Felix long ago. Didn't even notice. Oh, Alexius. This Alexius was too far gone, but the Alexius in our time might still be reasoned with. I suppose that's true. This is the same amulet he used before. I think it's the same one we made in Minrathous. That's a relief. Give me an hour to work out the spell he used, and I should be able to reopen the rift. An hour? That's impossible! You must go now! The Elder One. Frigg. That's how they won. How it won. If you can make it right, make it never happen, I'll fight. We'll fight. No, I won't let you commit suicide. Look at us. We're already dead. The only way we live is if this day never comes. Cast your spell. You have as much time as I have hours. Though darkness closes, I am shielded by flame. Andraste, guide me. Maker, take me to your side. You move, and we all die!
We'll have to do better than that. Put aside all claim to Redcliffe and we let you live. You won. There is no point extending this charade. Felix. It's going to be all right, Father. You'll die. Everyone dies. Well, I'm glad that's over with. Or not. Grand Enchanter, we'd like to discuss your abuse of our hospitality. Your Majesties. When we offered the Mage's Sanctuary, we did not give them the right to drive our people from their homes. King Alistair, Queen Honora, I assure you, we never intended... In light of your actions, good intentions are no longer enough. You and your followers have worn out your welcome. Leave Ferelden, or we'll be forced to make you leave. But we have hundreds who need protection. Where will we go? The Inquisition might be willing to take in the mages. And what are the terms of this arrangement? Hopefully better than what Alexius gave you. The Inquisition is better than that, yes? I know you are a mage, but consider how these rebels have acted. They must be conscripted, not coddled. After this, stick them up a tower. It seems we have little choice but to accept whatever you offer. We would be honored to have you fight as allies at the Inquisition's side. We'll discuss this later. I'll pray that the rest of the Inquisition honors your promise then. The breach threatens all of Thedas. We cannot afford to be divided now. We can't fight it without you. Any chance of success requires your full support. It's a generous offer. I doubt you're going to get a better one from us. We accept. It would be madness not to. I will gather my people and ready them for the journey to Haven. The breach will be closed. You will not regret giving us this chance. Hemos reclutado a los magos. Las decisiones que tomemos, nuestros prógenes desaprueban o aprueban. Obviamente los que no son magos desaprueban. It's not a matter for debate. There will be abominations among the mages, and we must be prepared. If we rescind the offer of an alliance, it makes the Inquisition appear incompetent at best, tyrannical at worst. What were you thinking, turning mages loose with no oversight? The veil is torn open. We need them to close the breach. It's not going to work if we make enemies of them. I know we need them for the breach, but they could do as much damage as the demons themselves. You were there, Seeker. Why didn't you intervene? While I may not completely agree with the decision, I support it. The sole point of the Herald's mission was to gain the mage's aid, and that was accomplished. The voice of pragmatism speaks. And here I was, just starting to enjoy the circular arguments. Closing the breach is all that matters. Closing the breach will require a lot of magic, and that means lyrium. I have contacts who can help. Contacts meaning smugglers? Send them word. We need every advantage. We have legitimate lyrium supply lines already. And they don't need to hear of this. Keep it under the table, and I'll do what I can to quiet rumors. We should look into the things you saw in this dark future. The assassination of Empress Celine. A demon army.
Sounds like something a Tevinter cult might do. Orlais falls, the Imperium rises. Chaos for everyone. One battle at a time. It's going to take time to organize our troops and the mage recruits. Let's take this to the war room. Join us. None of this means anything without your mark, after all. Thank you. I'd be honored to help with the plan. Meet us there when you're ready. I'll skip the War Council, but I would like to see this breach up close, if you don't mind. Then you're staying? Oh, didn't I mention? The South is so charming and rustic. I adore it to little pieces. Muy bien. I must admit I'm surprised. We both saw what could happen, what this Elder One and his cult are trying to do. Not everything from Tevinter is terrible. Some of us have fought for eons against this sort of madness. It's my duty to stand with you. That future will not come to pass. There's no one I'd rather be stranded in time with, future or present. Excellent choice. But let's not get stranded again anytime soon, yes? I'll begin preparations to march on the summit. Maker willing, the mages will be enough to grant us victory. Y bueno, muchachos, eso será todo por el día de hoy. Ya nos veremos en una siguiente vez. Nos vemos.